now stands at 32,803. And the cumulative number of tests that we have conducted thus far stands at 429,513. All of the 246 cases that we are reporting today, positive cases, 5 of them are foreigners, the rest are Kenyans. 170 are males, 76 are females. The youngest is a 2-year-old, the oldest is 77. Nairobi still leads with the total number of cases over the last 24 hours at 75, followed by Kiambu, 28, Kisumu, 18, Machakos, 16, Garissa, 13, Lamu, 10, Migori, 9, Turkana, 9, Uasin Gishu, 8, Mombasa, 7, Taita Taveta, 7, Nyeri, 6, Kilifi, 5, Muranga, 4, Laikipia and Kitui, 4 each, Kajiado and Kwale, 3 each, Makueni, Embu, Nakuru, Nandi and Baringo, 2 each, and Bungoma, Busia, Kakamega, Nyamira, Tana River, Isiolo and Tharaka Nithi, 1 case each. The 75 cases in Nairobi come from Kasarani, 8, Embakasi South, Makadara and Westlands, 7 cases each, Embakasi East and Kamkunji, 6 cases each, Dagoretti North, Dagoretti South, Embakasi West, Kibra and Langata, 4 cases each, Madare and Waraka, 3 cases each, Embakasi North, Roysambu, Starehe and Embakasi Central, 2 cases each. In Kiambu, the 28 cases are from Thika, 15, Kiambu 6, Kikuyu 9, Githunguri and Kiamba, 1 case each. The breakdown for the other counties, you'll be able to get it from the document once you receive it. I'm also happy to note today that 160 patients have recovered from the disease. 120 of them have been released from home-based care program and 34 have been discharged from the various health facilities that they have been receiving care. The total number of recoveries now stands at 19,055. And again, we appreciate and send our appreciation to our healthcare workers for taking us to these milestones. Unfortunately, we have also lost 5 patients to the disease, bringing our fatality to 559. Our sincere condolences to the families and friends of all of those who have lost their loved ones throughout this pandemic period. Na sasa mtazamaji, tunabadilisha dira kutoka masuala ya corona tuangazie elimu, na ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha sasa anasema kwamba kufuatia kuonekana kupungua kwa visa vya corona, mipango inaweza kubadilika ya uwezekano wa shule kufunguliwa tena kabla ya mwezi wa Januari mwaka 2021. Akizungumza katika ziara yake katika kaunti ya Migori, Magoha aliongezea kuwa sekta ya elimu imeathirika pakubwa na janga la corona. Hivyo basi kuna haja ya kujiweka tayari kwa matarajio ya kurudi shuleni wakati virusi hivi vimethibitiwa. Magoha anatarajiwa kukagua utayari katika taasisi za masomo ya juu katika kaunti ya Migori. We had said even for these colleges that were meant to open in September, and they open in January, but should the situation change, we shall be ready and willing to look at the scenario once again. Not specifically because of the teacher training colleges, because we need them to come and clear the students and take and train the trainers that will help us with the intake, the first intake of teachers in May, that is supposed to train teachers for competence-based curriculum. I've been in Migori before many times,
I inspected many schools, many primary and secondary schools. Today, perhaps, if I had enough time, I would have seen a few TTIs, and I'll come back to look at the TTIs I want to first. As far as government is concerned, ours is to open the learning institutions like yesterday. But the bottom line is our children should be reasonably safe in this institution. Tukisalia katika masuala hayo ya elimu ni kwamba serikali imetakiwa kuwa makini na kuhakikisha usalama wa wanafunzi inapotekeleza mpango wa elimu mtaani. Mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya na msimamizi wa chuo cha kiufundi cha Bumbe Profesa John Shiundu wameonya kuwa huenda wanafunzi wakaathirika pakubwa na virusi vya korona iwapo hatua madhubuti zitachukuliwa kulinda usalama wao wa kiafya. I think elimu mtaani ni mzuri kama itatekelezwa kwa njia ambayo iko organized, kwa njia ambayo wananchi, watoto hawa wako safe. Safety is very important for these children. Hamwezi kukaa kwa miti and there is no control. Because the fact is that schools offer a chance for control, where children maintain discipline, they are within boundaries of certain kind. And if they will just be walking around under trees, I do not personally think, unless we put measures that ensure there is control, there are teachers who are charged with the responsibility, and it is known that this is the particular classroom or place, then I think we will be making a big mistake. I'm not sure, and I don't think there's a clear policy that will guide that kind of thing. And if you come out with something without a policy, without proper guideline, it can turn out just to be more messy than even opening schools. This is a pandemic which is not caused by anybody. It comes in naturally, and the government can only look for ways and means. But if they cannot control the pandemic, it's rather we keep the students at home for the time being until we are sure that the speed by which it spreads goes down. Songa mbele ni kwamba viongozi mbalimbali nchini akiwemo mbunge wa Machakos mjini Victor Munyaka wanazidi kukashifu vikali kauli ya chama cha ODM kupitia kwa katibu mkuu wake Edwin Sifuna kuhusiana na ufisadi unaoripotiwa kuendeshwa kwenye halmashauri ya Kemsa. Sifuna alidai kuwa uchunguzi wapaswa kufanywa na mkaguzi wa hesabu ya serikali nchini, kauli hii ikitajwa huenda yalenga kuwaficha watu fulani waliohusika na kashfa hiyo ya mamilioni ya fedha. Can you imagine? Na najua nimeshangaa sana Secretary General wa ODM anaitwa Sifuna akisema hakuna pesa imepotea. Na sisi tunaona madaktari wakienda on strike, wakigoma kwa sababu hajalipwa pesa zao. Hata wajapewa ile uniform ya kupatia hao protection. Then Sifuna as the strength ya kusema ati hakuna pesa imepotea. Na tunaona pesa imepotea in form of billions. Sasa kama mtu anaibia wagonjwa pesa ya wagonjwa, sasa ni kitu gani kingine hawezi kuimba? All along Wakenya wamekuwa wakifikiria kama ODM ni watu ambao ni straight. Lakini out of that statement, I think ODM is not a clean party. Those leaders ambao wanaongezwa na Raila, they are not clean the way they pretend. Because Kenyans have lost a lot of money. Even donors are threatening to withdraw support for money, funds to the health sector. Now wanasema no money has been lost. Raila anataka referendum, 2 billion itumike kwa referendum. Sasa watoto wako huku nyumbani and somebody is talking about 2 billion to go to a referendum ya kujitafutia kiti yake wewe mwenyewe. Mimi nawaambia walete hiyo referendum, sisi Machakos tutaangusha.
Tukisalia katika masuala hayo ya kisiasa ni kwamba mwenyekiti wa chama cha ODM na vilevile kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa John Mbadi ameweka wazi kuwa chama cha ODM akitatetea yeyote yule aliyehusika katika ufisadi wa pesa za COVID-19. Akizungumza katika kongamano la 3 la uongozi wa bunge la kitaifa, Mbadi anasema iwapo yeyote atapatikana katika ufisadi na masuala yanayoendana kinyume na maadili ataubeba msalaba wake pasi kutetewa na chama. Honorable members, justify for checks and balances to ensure that the rights and welfare of society is addressed and that the public gets value for money in cases where funding has been directed towards containment of the pandemic. And allow me, Mr. Speaker, at this point to mention a couple of things. Number one, as people's representatives, we have a duty and responsibility to make sure that the public gets value for money. We have a responsibility to make sure that the public resources are utilized prudently and there is accountability. Mr. Speaker, sometimes it baffles me when I see honorable members. I see chairs, vice chairs, members of committees trying to speak on behalf of the executive, trying to be mouthpieces of the executive. You are not procurement officers in government ministries, departments and agencies. How would you know whether procurement has been done procedurally or irregularly? It is your duty to investigate matters. And I want to say, without any ambiguity here, that we are in the minority. We are still minority. ODM is the minority party. What has changed is circumstances under which we are operating. Previously, I remember, for us to get information about accountability in government, we used to rely on unconventional means, one of which was whistleblowers who could volunteer to come to us and share with us some information. At times we could rely on social media, but with quite a good degree of precision, we could bring out some of these accountability issues. At the moment and with the handshake, I must say that the only... Na mtazamaji, tukisalia katika masuala hayo ya kisiasa ni kwamba naibu wa rais Daktari William Ruto ameelekeza makali yake kwa chama cha ODM kwa msimamo wake kuhusu ufujaji wa fedha katika shirika la usambazaji wa dawa nchini KEMSA. Ruto anadai kwamba chama hicho kimekuwa kikibadili msimamo kuhusu uchunguzi unaoendelea, jambo linalozua maswali mengi. Haya yanajiri siku chache tu baada ya ODM kudai kwamba Ruto amekaa kando katika utendakazi wa serikali akifurahia tu mabaya yanayotendeka serikalini. Hata wale ambao wamekuwa wakikejeli kanisa, wale ambao wakidunisha viongozi wetu wa dini, eti ni watu wanafanya biashara, wanapokea pesa kule kanisani za ufisadi, Mungu amewaanika. Leo wamepatwa na kigugumizi, wanatapatapa, wamepatikana wameiba kwenye watu ni wagonjwa na kwenye makaburi, wamepatikana huko na ufisadi. Ndio wamepatwa na kigugumizi, wanatapatapa. Leo wameshindwa na kusema. Walikuwa wanatueleza watu wachukue political responsibility, wengine wajiuzulu, wengine wafanyiwe sijui mambo gani. Lakini leo kwa sababu ni wao, wanasema hapana, wacha kwanza tufanye hesabu, wacha kwanza tufanye audit tuone
Sasa niwaulize, ni kweli ni mzuri kufanya audit, lakini kama PPE ilikuwa ni 3,000 na imeuziwa serikali 10,000, sasa hesabu ni sawa, lakini mbona mmebadilisha msimamo wenu? Mbona mambo yamebadilika? Siku ile mlikuwa mnasema haya, leo mnasema mengine. Sasa tutoke jijini Nairobi tuangazie masuala mengine ya uongozi katika kaunti ya Wajir, na ni kwamba baadhi ya vijana mjini Wajir wamejitokeza na kusema hawajaridhishwa na utendakazi wa kaunti hiyo. Vijana hao wanalalamikia idadi kubwa ya vijana kukosa ajira huku visa vya ufisadi vikiongezeka. Hata hivyo wameunga mkono baadhi ya wakilishi wodi wanaotaka kumtimua gavana wa kaunti hiyo Mohamed Abdi. We are some of the youth leaders from the county. We know that youth are very many in this county, but I also believe that in any process which is very critical, few must start. So we ladies, we have rights. We don't need to be discriminated. Our parents, they have hopes that one day even as we are going to do good things, we are going to make them proud. And even as we are not sleeping, but still the county government, they don't give us that opportunity. If you go outside there, you can see 80% of ladies, they are learned. Most of them, they're engineers, doctors, but they don't get jobs because they are being discriminated. So we are telling the county government, the earlier they think of expanding the economy, looking for manufacturing, the better. Otherwise, there will be a crisis in this country. There is already a crisis. We are already in crisis. But the crisis will be worse. And the demonstrations and the riots Na bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi tu, lakini usisahau ya kwamba taarifa hizi ziko mubashara, maana ya live. Unatupata Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter @TV47KE, vile vile tovuti yetu marded kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke. Hivi sasa tunachukua mapumziko, tunarudi na habari zaidi katika taarifa hizi za Shina La Upeo. Na moja baada ya kugonga saa 10, tunaendelea kukupa taarifa za Shina La Upeo, na ni kwamba waziri wa kilimo Peter Munya amelitaka jopo la BBI kutafuta suluhu ya kudumu ili kutatua masuala ya ufisadi mahakamani pamoja na kesi kuchukua muda mrefu kabla ya uamuzi kutolewa pamoja na kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za idara ya mahakama. Munya amesema kuwa baadhi ya watu katika idara hiyo ndio sababu ya baadhi ya kesi kuchukua muda mrefu kotini. Aidha, amedokeza tabia za mahakama kuwasitiri mabwenyenye ili kulinda biashara zao. Aliyasema haya katika ziara yake katika mji wa Malindi. Niliandika barua
Mara nyingi koti ndizo zinakatiza hii mambo. Kitu inajulikana ni ya wananchi, si ya mtu tajiri amechukua, anaenda kotini, ana uwezo na tuweka huko. Na hiyo ndio changamoto tuko naye kama serikali. Sasa serikali ya utekelezi ile imepigwa kura na wananchi, kitaka kufanya kitu na simamisha. Lakini kwa magazeti tunasikia kila siku court independence, iongezwe pesa, inaongezwa, sawa iongezwe. Lakini ikiongezwa tunaona maana gani tumeona? Isipokuwa kukanyagia mambo ya wananchi siende mbele. Sasa tuongezee ya kukanyagia zaidi. Tuone pia ni vipi tutangazia hiyo ufisadi pia iishe kila kona zote. Siwe ufisadi kwa serikali tu ya tekelezi, iwe hata ufisadi ile iko ndani huko kwa makoti pia iangaziwe. Ndio wananchi waweze kupata nini? Haki. Tukisonga mbele mtazamaji, hivi sasa tunaangazia taarifa ya tanzia, na ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Likoni MASOUD MWAHIMA amefariki usiku wa kuamkia leo nyumbani kwake katika kijiji cha VIJANA katika kaunti ndogo ya Likoni, kaunti ya Mombasa. Familia yake inasema kuwa mzee MWAHIMA alikuwa na ugonjwa wa pumu na kutibiwa katika hospitali ya St. Thomas na akaruhusiwa kwenda nyumbani. MWAHIMA alikuwa mbunge wa Likoni kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2016. Rais Kenyatta amemtaja MWAHIMA kama kiongozi wa watu aliyekuwa na maono ya maendeleo kwa wananchi. MWAHIMA amefariki akiwa na miaka 78. Na kutoka TV47, Mola ailaze roho yake mahali pema peponi. Tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba mwanakandarasi wa kampuni ya Avic International anayejenga bwawa la KARIMINU 2 lililoko Gatundu Kaskazini ameshauriwa na waziri wa maji nchini Sicily Kariuki kukumbatia mfumo wa kufanya kazi kwa saa 24 ili kufidia muda uliopotea. Ujenzi wa bwawa hili ulikuwa umesimamishwa kwa miezi miwili ili kudhibiti msambao wa virusi vya korona. Waziri Kariuki ameyasema haya katika ziara yake ya kutathmini ujenzi wa bwawa hili, akisema umefikia 15% na mzozo wa ardhi uliokuwepo umetatuliwa na wataongeza wafanyikazi ili kuhakikisha muda ambao bwawa hili lilitarajiwa kukamilika umedumishwa. Project has suffered a delay of about 2 months. Largely attributable to the onset of COVID at the beginning of this year. However, we have put in protocol that the workers, the supervisor, the consultants, the employer will have to adhere to, and we have agreed that this is one of the projects where delay will not be allowed. COVID, no COVID. We are moving to a 24-hour cycle, and that we have agreed with the contractor on the ground today, and therefore there will be engaging additional labor to be able to fast track and recover the 2 months that is lost. Na tukisonga mbele ni kwamba wakiwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya korona, wahudumu wa afya katika kaunti ya Kirinyaga wamekuwa katika mafunzo ya njia za kujikinga dhidi ya kuambukizwa. Mafunzo hayo yalihusisha zaidi ya wahudumu wa afya 170. Mafunzo haya yanajiri wakati ambapo zaidi ya wahudumu wa afya 500 wameambukizwa virusi hivi na wengine kuaga dunia. Because the dropout is not like today, we will not hear any condition. Now we are talking of human transmission. The infection with this virus causes respiratory disease. We've been sensitizing and training our healthcare workers. We have already trained almost 90%, over 95% of our staff have been sensitized on this. This will not only benefit the Kirinyaga healthcare workers, but also the community at large. Because when we are attending these people, we are sending our teams to the community, especially on all-based care. We are also having our community health volunteers whom we are also sensitizing. So this knowledge will be cascaded not only at the hospital level or at the facility level, but also at the community level where we know now the disease is active.
Na mpenzi mtazamaji, taarifa ambayo tumeiangazia kuhusu kifo cha aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Likoni MASOUD MWAHIMA hivi sasa ameweza kuzikwa, na ningependa utazame video ambayo tunakuchezea hivi sasa. Allahu Akbar. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل. We continue to incorporate some of his ideas in our land policies, and that way we have been able to give title deeds to many Kenyans, both in urban and rural areas. Father MWAHIMA valued unity and peaceful coexistence among Kenyans of different political, culture and religious background. Na bila shaka Mola azidi kuilaza roho yake mahali pema peponi. Ukiangalia hizo picha ni picha za huzuni kweli kweli. Mtazamaji, tunasonga mbele, na ni kwamba serikali inapania kuzindua awamu ya 4 ya shilingi bilioni 15 kutoka kwa Benki ya Dunia kuwapa vijana mafunzo ya ujuzi ili kuboresha nafasi za kubuni na kupata ajira. Hebu sasa tutazame. Program of KIOP was meant at giving young people skills and also livelihood, in that during the time when they are training they get some stipend of to be able to support themselves, and then they are subjected through internship, and during that time also they get some support. So it's a way of livelihood support while at the same time giving young people skills. So we're here today to now assess the readiness of our master craftsmen, the apprentices, who are going to train our young people, their readiness to resume work and ensure that they comply with the COVID-19 Ministry of Health regulations. Na mpenzi mtazamaji, kutokana na taarifa hiyo ndipo tunahitimisha taarifa hizi za Shina La Upeo. Lakini kiangalia hapa Facebook, anasema Nasiche Miremba anatazama, Nani Wangechi anatazama, Christopher Musumba anatazama. Ni wengi tu lakini siwezi kuwataja wote kwa sababu ya muda. Mtazamaji, asante kwa kuwa mtazamaji mwema. Asante kwa kikosi chote kwa kufanikisha taarifa hizi. Wakwetu wananiita Joashua Msare. Taarifa hizi na zingine nyingi utazipata mwendo wa saa 1 na vile vile saa 3, na kutakia ukwe na utazamaji mwema.